মুখটা একটু ঘুরে যাও, আগে লাগেনি তবে দাঁড়াবে এদিকে যাবো। Children, please don't shout. Good evening and a warm welcome to everybody to the annual day program of Nivedita Basic English Medium School, Raniganj. Let me announce one thing, that our chief guest, Mr. Amitabh Basu, Principal of BB College, Asansol, he is unable to turn up today because his sister has fallen seriously ill. She is in hospital in Bardhaman and he has left for there. So he expressed his inability to visit our school today. It's an emergency. And Mr. Kartar Singh, who had been the IC of Punjabi Mode Police Station, he has been transferred to Asansol 2 days back, and today he is in Asansol North Police Station. So he also expressed his regret that he is unable to come today. Is unable to come, and we have guest of honor, Mrs. Mandira Dev, Principal DAV Public School, Raniganj, and we have with us Mr. Sanjay Shaw, Principal of Children's Academy, Rambagan. We have with us the President of our school, Mr. Nikolkar Hazra, and other eminent and distinguished guests of the evening. It gives me immense pleasure to find the program graced by the blissful presence of such educated people and the children being blessed by them. Today we have arranged the annual cultural program graced by dance and dramas, recitation and yoga. And there are some special programs as well by the students. One thing very remarkable, that our children are aged between 3 and 11 years. From 3 to 11,
It's a matter of pride for us that my competent teachers have been able to teach them well and make them eligible to come up on the stage and perform in front of the house. To speak further, we have been able to bring about a lot of changes during the last 2 years by introducing various co-curricular activities and competitions, including 2 exhibitions in a session. They include projects in science, social studies, mathematics, English, vernacular, and computer. We have installed the smart boards and classes from nursery to 2. Teachers have also gained training in holding the smart classes in every available subjects in the school. We organize 2 exhibitions, annual sports, annual cultural program in the session. We also hold competitions in reading, dictation and handwriting, 100% attendance, helping hand apart from academics. We try to develop the skill in cooperation and group activities. Today we have assembled here to give away the prizes for all the events held throughout the session. We encourage the children to learn moral values, which I think is better taught by the parents at home rather than in school. This time, we are pleased to invite our last batch of class 5, who are now admitted in other big schools of Raniganj or nearby. Our school runs with a few exclusive qualities, like speaking in English is mandatory for the teachers and students from class 1 to class 5, as long as they are in the school campus. So I request the guardians also to encourage them to speak in English even when they are at home. So let's start our program today, and please give a round of applause when our children perform on the stage. Thank you. Gathering. Thank you to Mr. Anjan sir. Thanks to my dear friend Sudeshna Saha madam. Our interaction and our meeting has been within a very short time, but it feels like that we have got a long years of association, that Mrs. Saha and myself have come pretty closer to each other. She has really been an inspiration in the sense like she is very, very dynamic. So her one call to attend her annual day program or even the sports day event, I could not stop myself. Even after having lot of assignments, I still felt that my presence there would give me an honor to be amongst you people. A very good evening to all the dignitaries, to the parents who are attending, and to my dear students. The school's report which Madam has just said in her speech speaks volumes about how much progressive the school is now on. And the school, I am 100% assured, will do much, much better and go to bigger heights in the future under the able stewardship of Mrs. Saha. I have seen the children's performance in the annual sports. It was marvelous, unthinkable to be organized in such a way even in much bigger schools.
Very small things were very minutely taken care of, and the performance was really, really wonderful. Today also I expect that the performance of the children, because children are born with talents, a little bit of guidance which Nivedita Basic English Medium School is giving to each one of the students will definitely allow them to show their quality and their mettle even on the stage today. Wishing the school their best of luck for the near future and hoping that they will grow higher and higher in the future. I would extend my warm wishes to all the participants who would be making the evening wonderfully bright today, and also thank the parents for supporting the school as well as for supporting the management to have so much of faith on you. That is why the school is here what it is today. Thank you once again to Anjan sir and to Shaha madam for giving me this invitation and the opportunity to be amongst you. God bless you all. Thank you. Move this way, move. देखे इधर जाना देखे ठीक कैमरा हाँ ऐसे শুভ সন্ধ্যা। আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি ডিএভি পাবলিক স্কুল রানীগঞ্জের প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে, রামবাগান স্টুডেন্ট চিলড্রেন্স একাডেমির প্রিন্সিপাল স্যারকে, আমাদের অভিভাবকেরা আছেন, ছাত্রছাত্রীরা আছেন। আমি প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আমাদের এই শিক্ষায়তনে ছাত্রছাত্রীরা যে পারফরমেন্স করবে সেটা এনজয় করুন। এই পারফরমেন্স করার পিছনে আমাদের স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন এবং সবথেকে বড় কথা আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম, তার লিডারশিপে এই অনুষ্ঠানটি হবে। ছাত্রছাত্রীরা যে পারফরমেন্স করবেন তাকে উৎসাহ দেওয়া এবং তারা যাতে আরো এগিয়ে যায় সেই প্রচেষ্টা যেমন আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আছে তেমনই গার্জেনদেরও আছে। ম্যাডামরা স্কুলের ক্যারিকুলার কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের সম্বন্ধে দীর্ঘ বলেছেন। বক্তৃতার জায়গা এটা নয়, ম্যাডামরা যথেষ্ট ভালোভাবে বলে দিয়েছেন। আমি মনে করি গার্জেনরা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছেন ছাত্রছাত্রীদের পারফরমেন্স দেখার জন্য। প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আপনারা শান্তিতে বসে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পারফরমেন্স উপভোগ করুন। ধন্যবাদ। Principal of Ramadan Children Academy, can please come forward and address the audience. Good evening,
one and all present here today, respected Principal Ma'am, Mrs. Mandira De, Principal of DAV Public School, distinguished dignitaries, those who are present today, respected Principal Ma'am, Srimati Sudeshna Saha, Principal of Sister Nivedita Basic English Medium School, parents, teachers, and my dear students. It is a great honor for me that today I am here and to witness it is a great honor for me that today Mrs. Saha has invited me, and it's a wonderful time that the school is going to organize annual day functions. As annual day function is one of the most important part of the school, where the children as well as the whole the school taken part together and work together for the success. This is such a moment where the children take part and represent their performance on the stage. They are eagerly waiting for this day, and the whole teams work together for the success. As this is one of the important functions, Mrs. Saha has told that everything's about this school. This school is small, but they are doing a very standard work, very hard work for their progress. And I just give my best wishes for these institutions to work like this in the future endeavor. Just keep signing. Thanks a lot for inviting me on this occasion. Thank you. I'm starting the program with a hymn from the Vedas.
महक जाऊं मैं आज तो ऐसे
কোথায় দেয়াল জুড়ে একই ঠিক আবিকাল সেই রকমই মূর্তি যেন দেখি ক্লাসের মধ্যে যেই বলেছি সুরঞ্জনার কাছে জানিস আমার ঘরের মধ্যে চিহ্ন বাঁধা আছে শুনতে পেয়ে দিদিমণি বলেন শোনো এইসব কথা যেন না শুনি কখনো বলি না তার সেই সব কথা লাউডে থাকে খুব আমারও সেদিন হয়েছে যে এমনই ব্যাকুল আকাশ করে আবারও গেছে চোখ আটকে কারণ মেঘে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले सापा धारे गारे गमा पसा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा प्यार चांद का ख्वाबों के दिनों से चल बनाए आशियाँ इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा प्यार चांद का ख्वाबों के दिनों से चल बनाए आशियाँ थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना एक आशिया इतनी हंसी इतनी खुशी इतना सा प्यार चांद का ख्वाबों के दिनों से चल बनाए आशियाँ हो जाए दीवारें फिर भी झलके खुले बादलों के ऊपर शादी हरी कोई ना जावे ना कोई तकरारे हरी मस्ती कहाँ के चले प्यार कैसे हमसे वही का खर्चा चले दावे दावे पास आए हमें जिंदगी होठों पे गोली चढ़ा के ताले लगा के चल बसुम करारे चुप के जाए आधी आधी बात ले आजा दिल की सभी थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया
the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, 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 give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. Industries, our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young. Singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now 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 wave your flag, wave your flag. Oh, 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 we all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now 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 wave your flag, wave your flag. Oh, 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 oh. And everybody will be singing it. And we all will be singing it. See whether she is able to answer or not. Can you get me? Can you get me? Who invented ceiling fan? Who invented radio? Who invented television? Who invented motorbike? Who invented X-ray tube? Who invented light bulb? Who invented firearms? Who invented calculator? Who invented computer? Who invented electric iron? Who invented the steam engine? Who invented printing press? Who invented the mobile phone? Who invented World Wide Web? Who invented thermometer? Daniel? Sir? Who invented thermometer? Who invented railway locomotive? Who invented electricity? Who invented telescope? Who invented electric battery?
Piano. পাতানো কিছু করি Very good. Who invented Kodak camera? জর্জ ইসমাইল Acha, Wright brothers. What did they invent? What did they invent? রাইট ব্রাদার্স Wright brothers. What was their invention? What did they find out? Say loudly. What was the invention of the Wright brothers? এরোপ্লেন Very good. Helicopters. ইগস ইগস্কি Diesel engine. রোনাল্ড ডিসি Very good. Rudolf Diesel. Telephone. Alexander Graham Bell. Give a round of applause for her. A special talent. From which class? Class 5. Then which class? এলকেজি LKG. A few more cards are there. Let me see whether she can recognize these pictures. Pack them up properly. With this rubber band. Take it. জওহরলাল নেহরু Who is this? জওহরলাল নেহরু Who was he? First Prime Minister Very good. Okay, I should take the mic. Who is this? Dr. B. Ambedkar Dr. Ambedkar. Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Sukhdev Thapar Sukhdev Thapar. Sapaya Bipin Chandrapal Bipin Chandrapal. Tata Vallabhbhai Patel Sardar Vallabhbhai Patel. Chandrasekhar Azad Chandrasekhar Azad. Khudiram Bose Khudiram Bose. Lalu Shastri Again. Dr. Lal Bahadur Shastri Lal Bahadur Shastri. Ashfaqullah Khan Ashfaqullah Khan. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak Gangadhar Tilak. Bhagat Singh Bhagat Singh. Can the audience see the pictures? Can you see? Jyotirao Phule Jyotirao Phule. Chittaranjan Das Chittaranjan Das. She could identify. Can you hear me? Can you see the photograph? Dadabhai Bawarchi Dadabhai Naoroji. Bhairav Sati Kama Bhikaji Kama. Tatya Tope Tatya Tope. Mangal Pandey Mangal Pandey. Kasturba Gandhi Kasturba Gandhi. बाल गंगाधर तिलक
Gopal Krishna Gokhale. Gopal Krishna Gokhale. Vijay Lakshmi Pandit. Again say, Vijay Lakshmi Pandit. Vijay Lakshmi Pandit. Can you see the photograph? The audience? Sarojini Naidu. Sarojini Naidu. Who is this? Annie Besant. Annie Besant. She says, I'm not Annie Besant. Who are you? Are you Annie Besant? Are you? Then who are you? Nobody. What's your name? Annie Priya. Annie Victoria. Vinayak Damodar Savarkar. Very good. Very good. Vinayak Damodar Savarkar. It's a special talent. This is why, on the request of her mother, I brought her up on the stage. Thank you. বাবা, ডাক্তার সাহেবের আস্তাবল থেকে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়ে আজ আচ্ছা রকম হয়েছে। সাহেব যখন তাড়া করেছিল, খানার মধ্যে পড়ে গিয়ে পাটা ভেঙেছি। তাতে কোনো দুঃখ নেই, প্রাণে পালিয়ে এসেছি এই ঢের। এবারে আর রোজ রোজ হাঁসের ডিম চুরি করবো না। এবারে আস্ত হাঁস চুরি করবো, আমাদের বাড়ির ডিম পারবো। আরু এই রে, বাবা আসছে, কি করি? আমার একটা বা ঘোড়া দেখলে মরে চোটে আর একটা বা ঘোড়া করতে হবে। এই হ্যালো, তুই এমন ঘোরাচ্ছিস কেন? তোর পা ভাঙলো কি করে? আজ্ঞা, ইচ্ছে করে ভাঙিনি। সে তো জানি, কি করে ভাঙলি সেটা তো বল। জানি না বাবা। তুই জানিস না তো পাড়ার গোবরা তেলি চাইবে। কখন ভেঙেছে টের পাইনি বাবা। ছন্ন ছাড়া তোর কি কোনোদিনও চৈতন্য হবে না? চৈতন্য কাকে বলে বাবা? চৈতন্য কাকে বলে? দেখছি তুই শেষে জেলে গিয়েই মরবি। না বাবা, তোর চৈতন্য পেলে আমি এখানে বাবা কানে নাছো, কার জন্যে আমি খাবো। তোর খবি তালের গোড়া মিলবে না। চলো চলো কি মজা, কি মজা, হাঁস চুরি করেছি, আমাদের বাড়ির ডিম পারবে। কি মজা, আর ডিম চুরি করতে যেতে হবে না, হবে না। কি মজা, আমাদের বাড়ি ডিম পারবে। আরু বাবা আসছে, কি করি? আমি বরং এই ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে
হারা এই হেরো তোর পিঠটা ফুলে উঠলো কি করে? বাবা মাসি কালের বড়া খেয়ে পেট করে আওয়াজ আসছে, পেটে নাড়িগুলো ডাকছে। দেখি হাত দিয়ে দেখি শোনা বড্ড ব্যথা। বুঝেছি বাপু, তোমার এরকম সহজ নয়। চলো চলো হাসপাতালে চলো। না বাবা, আমার মাঝে মাঝে হয়, আমনেই সেরে যায়। না না, চল চল হাসপাতালে চল 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 চল। আর কি হলো গা? কেন প্রবেশ করছে? ওরে হারু রে, কি হলো রে তো? পেট বেশি গোল করছে, হাতের মতো ডাকছে। ওরে হারু রে, ডাকছে। ওরে হারু রে, তোকে আর আমি হাতের দিন দেবো না রে। আমি হাতগুলোই তোর পেটে গিয়ে ডাকছে। আমি তোদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসছি, একেই একটু হাসপাতালে নিয়ে যাবো। কি হলো? আপনাদের কি বলে হাসপাতাল কিছু হয়নি তো বটে বুঝলো, তোমার এই পেটেটাকে সারা পাড়া কিন্তু অস্থির হয়ে উঠেছে। তবে চলো বাচ্চা, হাসপাতালে চলো চলো আমার কি যাবনা জলগা। কি হয়েছে? আমার হারুর কি আলাদা। ওরে হারু রে, তোরে কি হলো রে বাছা? তোমার পেটে কি হয়েছে? হয়নি সাহেব, কিছু হয়নি তো। এ কি সাহেব? আমার বাবা, আমি জানি না তো। তোমার ভয়ানক ব্যামো হয়ে আছে। এই ছুরি না দিয়ে আশ্রয় নিবে না। এই নাও সাহেব, আমার হাত। আমার হাত কোনো মতে আমার পেটে সইল না। এই যে টিনগুলো দিল বাবারে।
dooby zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल सुपरमैन. Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache क्यों पागल सुपरमैन. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे हैं. दीवार गिरने गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं. वो बगियों में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. Ay zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache क्यों पागल सुपरमैन. Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache क्यों पागल सुपरमैन. Rim san 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 हवा. Tip 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 हो गए गुर्राते बिजलियाँ. भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. Ay zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache क्यों पागल सुपरमैन. Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache क्यों पागल सुपरमैन. चंदा चुपके चम चम चिट्ठी चौकन्ना चो, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो. चंदा चुपके चम चम चिट्ठी चौकन्ना चो, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो. इतना मुश्किल ये गाना आके दिखाना. चंदा चीनी चमके चाटे तो खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों की खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. कितना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना. चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो.
तुमसे मोर तो नीचे काचा काचा हुआ
King Krishnadeva Raya was on the throne. There was peace in the kingdom and the markets were busy with shoppers, as everyone was in a good mood. A tall, dusky man in a spotless white cotton dhoti and Angavastram strolled out of his house. He walked slowly about him with a slight smile as he headed towards the. Just then he heard the high voices of children raised in a heated argument. Something in the excited chatter made him stop to listen. You promised me I would be the Krishnadev Raya and you will be the soldiers on this time. You were Timba instead. I don't want to be a soldier or courtier. They never have anything to say. They are planning to act in a play. This would get interesting. Any role you want, as long as I am the world's most sweetest or cleverest man. Tenali Raman, of course. With a silent laugh, the man looked around, found a large boulder to sit on, and settled down for the show. He realized that the boys were acting out a game. In the royal court of Vijayanagar, a sort of throne had been created using an old broken table covered with a tattered piece of matting and a moth-eaten cushion. Now the boy playing the king staggered out potently to his makeshift throne. He clambered up and sat down. He sat cross-legged, wearing a green crown made of bamboo and tinsel, and carried a wooden sword. Soldier, we in the first cave. This is a real problem. Can you solve it, please? Your Majesty? Go on, Kesava. I am here about it now. Your Majesty. Cow? What cow? This cow in our garden, giving all the pumpkins. What else? Cow? What cow? Whose garden? Pumpkins? Explain yourself, my man. We do not understand. I mean my neighbor's cow getting into our garden. What can I do about it, Kesava? Ask your neighbor to tie up our cow properly and pay for the damages caused by his cow. I thought, why not? Your king's orders it. My neighbor is a wrestler. What should Kesava do? Feed the stone all around the garden. Ha! You think my poor father had the money for fancy stone? He joined the porter and he keeps paying for the bamboo plant. Then stop doing another set of things. And then what will my amma put in the sambar grass? Forgive me, boys. I hope my watching and listening to your play. It's so funny. I mean, interesting. You are most welcome, sir. Maybe you can suggest a solution to my friend's Kesavar's problem.
father. It looked only I. Tenali Raman can solve this problem. Let's hear it then. What do you want like Kesava? Pumpkin or payasam? Of course, payasam. When the cow is busy chewing the banana plants and pumpkin can get a pot and milk her quickly. I will do that. I am very good milking cow and goat. When the wrestler finds someone is milking his cow, then he ties up with a thick rope and makes sure she stay at home. Yes, you are truly clever as other Tenali, and I feel you deserve this for solving such a vexing problem. This is for all of you to spend in the bazaar. Leaving behind an excited bunch of boys planning what to buy with their sardine earnings, the real Tenali Raman walked away. Tenali, you thought that you are so clever, but a little boy has beaten you.
धन्यवाद। पढ़ाई के समय Good morning, students. Your final exam will start for 6th March. Be prepared all. ठीक है, पढ़ाई करके आए हो ना, प्रिपरेशन लेके आए हो ना घर से, और पूछे एकदम मत करना, ठीक है, और डिस्टर्ब तो एकदम मत करना, ठीक है। चलो लिख के स्टार्ट करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। नहीं तो पेपर कैंसिल हो जाएगा। हीटिंग मत करो, अच्छे से एग्जाम दो। देखो वेरी नाइस। हाँ अच्छा है, हम ऑर्डर कर देंगे ना जल्दी। ठीक है। Attention class, last 15 minutes left for your exam. March final exams are over. On 6th कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर इंसान का वक्त आएगा और उस सही वक्त को लाने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मेरा दिन तू मेरा दिन, मैं अधूरा तेरे बिन, तू मेरी बानी का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलग मैं तेरा दिन, मैं अधूरा तेरे बिन।
के सारे किंतु परंतु नाच मेरी जान होके मगर तू छोड़ के सारे किंतु परंतु जैसे भी थे जैसे भी कटे, कुछ अच्छी यादें बनाई और कुछ बुरी भी, पर ये वो दिन है जो हम कभी नहीं भूलेंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ. Kan